Yes, sir. The separating the components of mixtures by using of simple methods like hand picking, sieving, and filtrations, and sometimes special techniques. These are used: evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, chromatography, and distillation and fractional distillation. See, one by one, we'll discuss here. First one, that is evaporation. Evaporation means what? The separating the volatile component. Volatile means what? That is a density is a low content solvents and non-volatile components, that is a solid, by heating the mixture. When you heat this mixture, you can get the separate the materials. Separate the materials. It will evaporates. For example, you can take ink in a watch glass and mix with heat that dish. They evaporate the dye in the left in the dish. ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಕಲರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ or a sugar, water by evaporation. See the figure here. What happens if you put a ink in a mixture of dye and water, you can get the release, evaporate the dye is left in the dish. It means what? You can separate the material by the method of evaporation. By method of evaporation, that is a volatile component from non-volatile component, that is solvent into solute. You can be separate two materials by heterogeneous mixture. You can separate, and this is for evaporation, the removal of water here. Next method is centrifugation. Centrifugation means, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ centrifugation method is used to denser lighter particles from the mixture of using centrifuging machine. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. That is the method of separating denser particles and lighter particles, heavier particles and lighter particles by using the centrifugation machine is called a centrifugation. Note, if you take some milk in a centrifugation machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because cream is less denser than milk. Note, ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ by using of centrifugation. It completely rotates very rapidly. That is what a centrifugation method. See which this method is used to separate denser particles and lighter particles from the mixture. ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಡೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And this is the second method you can remember. Third method is that is the decantation using separating funnel. Decantation using separating funnel. See ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಕೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ we can separate the two liquids. One, you can take the separating funnel. Here what happens, one is kerosene and another one water is there. You can separate by two materials depending upon their densities. This method is used for separating a mixture of immiscible liquids. Note, immiscible means what? Immiscible means what? There is not mixing properly. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೀರೊಳಗೆ ನೀವು ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲವು. ದೇ ಹಲೋ okay. And that mixture, you can remember this one.
liquid separates into different layers depending on their densities. If you if we take the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel, it forms. Hello? Yes. Hello? Can you hear me? Yes, tell me. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? Can you see the screen now?